and we are doing now. So first we are going to do our intention as we usually do, and then we are going to open for our discussion. So thank you very much for being here. So everything that will be said here in the beginning will be said in Portuguese language, but all of you who don't speak Portuguese can read everything that will be said in English in your screen. Okay. Okay, Alexandra. Boa tarde a todos. Então, hoje, numa intenção mais que especial, vamos iniciar, então? No workshop 424, enquanto estava sendo falado sobre o sucesso das negociações, acho que está dando uma interferência aí. Não, tem alguém com o microfone aberto, Cristiano? Aqui está tudo ok, Alexandre, pode continuar. Tá, então vou iniciar novamente. No workshop 424, enquanto estava sendo falado sobre o sucesso das negociações do 5+1, o Sr. Keshe disse uma frase bem curta: é pelo desejo. Imediatamente após ele ter dito isto, ele disse: ouvi dizer que os brasileiros se encontram todas as noites com suas intenções de elevar a alma dos líderes mundiais e do 5+1. Ele disse isto com admiração e força em sua voz. Então o Sr. Keshe nos deu uma direção, se a entendermos. O que acontece quando recebemos a elevação, ou seja, a assinatura do tratado do 5+1? Será que vamos parar? Ou continuamos para o próximo passo, que é a elevação da alma dos líderes mundiais, para o próximo entendimento, para a paz mundial e para o compartilhamento do conhecimento e da tecnologia? Isso levaria a abertura da humanidade a uma nova dimensão. Cabe a nós decidirmos. Temos amor suficiente em nós para continuar esta prazerosa tarefa de nos reunirmos todas as noites e compartilhar a força do campo de nossas almas. Não só ajudamos a elevar os líderes mundiais, mas também elevamos nossas próprias almas. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a todos vocês que se unem a esta intenção para a paz mundial. É muito bonito ver como isso está crescendo e que há um grande grupo central que continua a participar dia após dia. De certa forma, através da dedicação e do amor, criamos uma alma ou um plasma como nosso grupo. Os campos gravitacionais são o que nos une para aparecermos aqui continuamente e estamos ganhando peso como unidade de aprimoramento na Áustria. E os campos magnéticos são nossa intenção de alcançar a paz mundial e a liberação da tecnologia, elevando as almas dos negociadores do 5+1, tomadores de decisões mundiais, líderes religiosos, cientistas e nós mesmos, os habitantes do planeta Terra. De 21 de dezembro de 2021 até 22/2/2022, preparamos e cumprimos as profecias para a vinda de Met e o nascimento de Mitra. E este é o ano para a liberação da tecnologia. Tudo isso significa que o homem amadureceu para poder compreender o conhecimento da criação. E todos nós nos tornamos o Met quando nos abrimos a ele, compartilhamos e compreendemos ele. Isto é exatamente o que estamos fazendo neste grupo. Estamos compartilhando o amor e o conhecimento de Met através de nossas almas. Parece que tudo está se arrumando em seu devido lugar, trazendo paz e harmonia. Intenções especiais. Nossa intenção especial hoje é para nós, como buscadores de conhecimento ao redor do mundo. Como nossas almas estão conectadas por idioma, desejamos que os diferentes grupos linguísticos elevem suas almas para receber uma das unidades de voo, que em breve será liberada. Não é que desejemos ter nossa própria unidade, mas sim que os outros grupos elevem suas almas antes de nós, e nós teremos o prazer em ver a felicidade deles e observar as mudanças que eles passam. Isto é o que o Sr. Keshe quis dizer ao dizer que todos os brasileiros não devem votar para que o Brasil receba uma unidade, mas sim
botar para outro país. Vamos experimentar este nível de dar. Continuemos nos concentrando no Quênia, na alma do Quênia, através do Dr. Gafa e seu povo, que suas almas se elevem e se abram para receber a unidade de voo de aprimoramento. Se um de vocês, buscadores de conhecimento, entrar na unidade de aprimoramento de voo, e se tiverem um desejo verdadeiramente profundo de sua alma de elevar os líderes mundiais, então todos eles serão elevados. E nos próximos anos vocês verão a mudança. Não estamos falando de fazer algo de modismo, eu quero a paz mundial, mas um desejo tão verdadeiro que atinge o objetivo. Vocês também podem fazer isso coletivamente. Talvez um de vocês possa alcançar um líder e outros 10, para que coletivamente vocês possam alcançar todos os líderes mundiais para se afastarem da guerra. Porque você é sincero, você traz as outras almas ao seu nível. É assim que a unidade de aprimoramento funciona. Sua energia é menor e a unidade de aprimoramento é maior. Portanto, ela dá às células cancerígenas para elevar elas. As almas dos líderes mundiais são como as células cancerígenas. Nós elevamos eles. Esta é a beleza do novo mundo e da ciência que estamos trazendo. A alma de nosso grupo de intenção é como a unidade de aprimoramento. Portanto, vamos desejar juntos. Podemos ver isso como um grande incentivo, que nossos desejos e intenções estão sendo ouvidos e que estão crescendo em força. Mas devemos manter isto agora e tornar eles ainda mais fortes. Lembremos que ao aceitarmos a força do campo da mudança em nossa própria vida, nos tornamos como a laranja no centro de todos os copos. E nossos campos irradiam para todos os copos. Os copos são a humanidade, cujos corpos são feitos de água salgada. A humanidade irá saborear a doçura da paz em nosso coração e o delicioso sabor das mudanças que a nova tecnologia trará. Vamos ficar um período em silêncio agora e continuar a nos concentrar em elevar as almas dos negociadores do 5+1, líderes religiosos mundiais, cientistas e tomadores de decisão que se sentam nas sombras. Peguem de nossas almas o que vocês precisam. Encontrem a paz interior e permitam que a nova tecnologia venha à tona. Sentimos com toda a nossa emoção que estou mudando e a mudança está ocorrendo em todo o planeta. Mais e mais almas estão se unindo a nós. A comunidade universal pode começar a ver a luz do plasma que brilha no planeta Terra. Juntos, vamos sentir nossa conexão uns com os outros e com a alma do Conselho Universal, com a Mãe Mitra, com o Senhor Keshe, e dar todos os nossos corações para completar este trabalho. Através de nossa alma, sejamos todos o MET. Vamos ficar 15 minutos em silêncio.
que a gente vai ler a seguir é um resumo de uma citação do workshop número 432, falado pelo Sr. Keshe. Esse é um outro exemplo de como podemos aprofundar nossa intenção para a paz mundial. A razão por trás do seu desejo é muito importante. Se a razão estiver correta e não for apenas para você mesmo, mas para o benefício de outros ou de outra pessoa, então você sempre poderá alcançar isso muito rapidamente. Desejos sinceros passam pela alma antes mesmo que a fisicalidade tenha consciência disso. Nós não abusamos deste processo, nós o usamos quando há necessidade. Não importa se achamos que é tarde demais para fazer alguma coisa, se o desejo é sincero e é para a elevação de outra alma ou uma totalidade de algo, ele sempre funciona. A fisicalidade é apenas um servo da alma. Então vamos sentir a dor que todos nós estamos sofrendo no mundo. E nosso primeiro pensamento é trazer alívio aos outros.
Vocês veem, é tão simples. Tudo é tão simples. Está tudo no que acreditamos sobre nós mesmos. De alguma forma, chegamos a pensar que éramos impotentes, uma vítima das circunstâncias, e continuamos a repetir isto para nós mesmos e para os outros. E isso parecia verdade. Agora, isso não é mais verdade. Nós mudamos. Não precisamos ir às ruas e protestar. Nós fazemos isto através da alma. É isto que significa ensinar através da alma. Nós, como almas, nos reunimos, comunicamos e interagimos. O que nós decidimos como alma, os negociadores do 5+1 em Viena e os líderes mundiais terão que realizar. Eles têm que fazer isto, eles não têm escolha. Não importa o que dizem seus governos ou aqueles que estão na sombra. Nós, como almas, decidimos. Oi, Alexandra. Obrigado. Oi. A gente vai fazer só essa intenção hoje, que hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Sr. Keshe, como a gente anunciou. Eu vou convidar o Sr. Keshe para falar agora. Obrigado, Alexandra. Obrigado, Cristiano. So now we have a very special guest here with us. Mr. Keshe is here. So hello, Mr. Keshe. Thank you for being here with us. Thank you very much. Good evening. I requested to speak to the Portuguese Brazilian community for the announcement which was made yesterday regarding the enhancement units, flight enhancement units. We are trying to explain how the system works, if the people haven't understood or they have any questions, and if there is any ambiguity in understanding how they can participate in this what we call testing and development. Ok. Então, o Sr. Keshe, ele primeiramente falou que ele pediu para falar hoje aqui com o time brasileiro para o anúncio que foi feito ontem com relação às unidades de voo. E ele diz também que estamos tentando explicar como o sistema funciona, se as pessoas tiverem perguntas para colocar aqui, e se tiver alguma ambiguidade e como podem participar destes testes de desenvolvimento. So, do you want to start with the questions? Yes, then we might answer some of the what we call ambiguities, or anybody who wants to know anything. Okay. Because this part of the technology has to be developed collectively by all the what we call knowledge seekers around the world. It's not anymore Keshe Foundation on its own. You have to participate for us to be able to make a comprehensive unit for everyone to be able to use. Então, o Sr. Keshe estava complementando aqui que a gente vai abrir para perguntas agora, né? Teve o pessoal que já separou algumas perguntas que vai colocar inicialmente, mas a gente vai estar deixando vocês levantarem a mão também, a gente vai estar variando, né, as perguntas que a gente já tem e as que vocês tiverem agora. Ele diz também que parte da tecnologia deve ser desenvolvida coletivamente pelos buscadores de conhecimento do mundo todo. E vocês têm que participar para que todos possam usar, vocês têm que aprender sobre ela. Tá? Okay, Mr. Keshe, we have some questions that were organized by the knowledge seekers once we made the announcement. We are going to make some that was here with us and then allow people to raise their hands to make their questions. Okay? That's perfect. Então, como eu disse, a gente tem algumas perguntas que foram organizadas, vou começar com essas, a gente vai alternando. Né? A gente vai deixar, quem quiser já fazer pergunta, pode levantar a mão que a gente abre o microfone de vocês. So I'll read first in Portuguese and then in English. Então a primeira pergunta é: boa noite, Sr. Keshe, muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor tem nos passado, por se manter firme no desejo de trazer a paz para a humanidade.
Este é o meu relato. Em uma das elevações que fazemos todos os dias, eu tentei me conectar à unidade de aprimoramento com a intenção de expandir os campos para a paz e conseguir visualizá-la como se estivesse próximo a ela, mas não continuei o processo. Minha pergunta é, na ciência do plasma, o mais forte doa para o mais fraco, para que ele se eleve e entre em equilíbrio. Se formos humildes e tivermos o desejo correto e com entendimento, podemos e teremos acesso à unidade de aprimoramento mesmo estando fisicamente milhares de quilômetros distantes dela? Muito obrigado, Sr. Keshe. So the first question is, good evening, Mr. Keshe. Thank you very much for all the knowledge you have passed on to us and for standing firm in your desire to bring peace to humanity. This is my testimony. In one of the intention meetings that we have here every day in Brazil, I tried to connect to the Fight Enhancement Unit with the intention of expanding the fields for peace, and I could visualize it as being close to it, but I did not continue the process. So my question is, in the plasma science, the stronger gives to the weaker so that it will elevate and come into balance. If we are humble and have the right wish and understanding, can and will we have access to the flight enhancement unit even if we are physically thousands of miles away from it? Thank you very much. In a way, yes, because at the end of it, when you come into the enhancement unit, is to make that position to be back where you want to be. It's a dimension of position and a strength. In a way, it's like a mobile phone. If you find the right number, you can call it and you get the answer. Ok, então o que o Sr. Keshe respondeu é... Perdão, abri um arquivo errado que eu estava anotando. Ele fala de certa forma sim, porque no final das contas você se coloca, você vai estar na posição onde quer estar. É dimensão de posição e força. É como um celular. Se você achar o número correto, você se conecta a ele. Ok, lembrando pessoal, quem tiver perguntas pode levantar a mão, tá ok? Quem tiver abrir o seu microfone, ou vocês podem escrever no chat. Just to remind everybody, if you have any questions, you can raise your hand and we open your microphone, and also you can write in the chat here. Então, Danilo está com a mão levantada. We have Danilo with the hand raised here. Ok, Danilo, pode falar, por favor. Ok, obrigado, Rafael. Olá para todo mundo. Hello, Mr. Keshe. Mr. Keshe, the day you announced this unit, I had a dream that a huge UFO, similar to a speaker on the sky, and it was attracting my soul so powerful that I just became energy, and I went to this huge UFO in the sky. I just want to say you this, and I don't know if it make any sense. Thank you. Pode fazer em português, por favor, Danilo? Posso. Eu posso fazer aqui. Pode ser, Rafael. Não sei nem se cabe aqui. Obrigado. Obrigado, Danilo. Eu posso falar em português. E claro Pode. que cabe, sim. Tudo é válido. Toda pergunta é válida referente à unidade. So just tell in Portuguese what Danilo just said. Okay, second. So, então, o Danilo ele acabou de perguntar o seguinte: no dia que você anunciou esta unidade, tive um sonho que um grande OVNI estava atraindo minha alma. E era um OVNI no tamanho que parece de microfone, pelo que eu entendi correto. Ele tinha a aparência de um alto-falante, ele era muito grande. Alto-falante. Isso aparece de um alto-falante, de forma muito poderosa, que me tornei energia e fui para este OVNI. Então, eu queria só compartilhar isso com vocês e saber se poderia falar algo sobre isso. Ok, Mr. Keshe. If you remember when we came for the first conference to Brasilia, from the moment we landed over the space of driving from the airport to the hotel, and then at the hotel, and even we stopped on the way from the airport to the hotel, we had such a structure above us all the time. We have videoed it. The videos of it are taken by a number of knowledge seekers.
If you want to continue, Mr. Keshe, you can. Yes. Continue. All right. You want to translate and then I'll continue. Ok. Então, o Sr. Keshe está dizendo que, se você se lembra, quando fomos para a primeira conferência em Brasília, do momento que chegamos no aeroporto, estávamos indo para o hotel, nós até paramos no caminho e vimos essa estrutura gigantesca acima de nós, e temos até vídeos dela, né? Se o Cristiano puder até colocar no fundo, agradeço que vocês tenham. Ok, Mr. Keshe. As much as we can tune to the soul of each other, if there are systems, doesn't matter, whatever you call it, that they can tune to the strength of your soul, you can communicate with. Now we understand it. It's not anymore UFO. It's the same with the knowledge of the man now, which is more than those who travel in UFOs. They're not unidentified anymore. We know exactly what they are, how they work. And the knowledge we brought in the new system is far, far ahead of the capabilities which they carry. Soon, mankind will understand this, what is being gifted to. Much, much, much faster than you can ever imagine. Do you want to translate? Yes. Então, o máximo que pudermos conectar com a alma um do outro, né? Se a gente quando tiver essa conexão, a gente pode conectar com qualquer alma, com a alma um do outro. Se tiver sistemas, não importa como você chama eles, se puder conectar com a sua alma, você pode fazer essa conexão. Não é mais OVNI, é além do que aqueles que viajam com OVNIs. Eles não são mais objetos não identificados. Nós sabemos e conhecemos eles agora. E o nosso conhecimento nesses sistemas que nós temos hoje são muito além desses OVNIs. E em breve, muito antes do que vocês esperam, a humanidade vai se aprofundar e vai entender isso. So if you dreamt or is the reality, now we all can do it. If we can extend the soul of the man, you don't need to find another system to take you into these UFOs. If you have this strength, as I said before, you can join into them, work with them, because now there is no more fear, as we know who they are, what they are. And in a way, not only we completing their knowledge, we are passing the knowledge they have. And as I said in the teaching of yesterday, the knowledge the man carries with the new systems which we show from the June the 6th in Lynch, far supersedes the knowledge which you see within the UFOs. And many, many people of this planet now, through this understanding, that there is no limitation, you will become ambassadors. You will travel into these UFOs, or UFOs, what do you call them, flying objects, become part of normal life for us very, very soon. Because they come to learn. It's not that we want to learn from them anymore, even though we learn from them a lot. You, in the dimension of the UFOs, they still have the limitation of physicality because they're traveling within physical body. With the systems in Lens, there is no physical body, which means we pass the dimension of matter state. It's a knowledge which not even part of the universal community had access to. With this knowledge now they have access to, because it's come from us, from what we call the planet Earth. But those of you who go in the system, you will see you don't need to go into a system. You are the system. In a way, you are the captain. And many of you, you will go through the system, you will see it. You walk into an empty space, but you sit in an empty space, and then you feel
that empty space, what it does to you. And we had the pleasure of being able to bring this knowledge and openly teach and share with you. Would you like to translate? Yes. Então, se você sonhou e é a realidade, né, todos podemos fazer isso, podemos estender a alma do homem, até mesmo sem precisar do sistema. Se você tem a força, você pode trabalhar dentro delas, porque agora não tem mais o medo, pois sabemos quem esses OVNIs são agora e também podemos trabalhar com a nossa força. E estamos agora passando o conhecimento disso. Como eu disse ontem no ensinamento, o conhecimento que o homem carrega com os novos sistemas é muito superior do conhecimento que você vê nos OVNIs. E muitas pessoas deste planeta, entendendo isso, agora vocês vão se tornar os embaixadores e OVNIs vão se tornar coisas normais que vão ser vistas no céu. Muito normais. Porque eles vêm aprender conosco agora. Antes aprendemos deles, mas agora é o inverso. Na dimensão dos OVNIs ainda tem a limitação da fisicalidade. Nos sistemas em MINS, ele não tem o corpo físico do sistema. É um conhecimento muito além do que eles têm. Vem hoje do planeta Terra esse conhecimento. E vocês vão perceber que não precisam nem entrar nos sistemas para trabalhar com eles. Quando você entra nele, quando vocês vierem aqui em MINS e entrarem neles, você vai perceber que é um local, um espaço vazio. E você sente esse espaço vazio, o que esse espaço vazio faz com você. Eu tive o prazer de ter esse conhecimento e hoje eu compartilho com vocês. We just had a picture shown in the background of what we saw when we came to Brazil. If you put that up, I don't know who put it up. Cristiano, você pode colocar a imagem. Eu tenho 2 vídeos também que a Darene acho que tem. Se puder colocar aquela imagem que estava agora, Cristiano, que o seu Keshe pediu. Aí, Brin. Yeah. We explained this few years before in one of the teachings, that you will see this phenomenon. The week or so after explaining in the teaching, for the first time we saw this in south of Italy, above us, and we videoed it. Hundreds of people videoed it. And the same as what you see in Italy, and they start appearing quite often after that. The Italian Air Force was trying to assess what this system is. They were flying all over it. That's how we noticed, because of the high altitude, number of helicopters and flights which were trying to assess what this phenomena is, and we were under it. And then we saw it in Brazil, and then we saw it in another place. These things appears around me 3 times in the past 2, 3, 4 years. And it is a phenomena of what you call a UFO, but in a different dimension of the strength. And so if you feel or you think you ever joined or been, it means that you have the strength as the, what we call the structure, whatever we call it, that you can go in or come. Doesn't matter if you dream it or in reality. Now we understand the principle. Now we understand it's part of the noble life to be able to communicate with the others, members of the universal community. As now is for you, it's normal to see a black guy, a blonde guy, a Chinese when you go to the shopping center, as is normal as you have a breakfast every day. Very soon, these interactions, now that we have the knowledge, will become like this, because now we accept and we get accepted. Would you like to translate? Yes. Então, essa imagem, né, que nós temos de fundo, o senhor Keshe estava explicando um pouco mais além, essa é no Brasil, que a gente tirou essa foto. E explicamos isso alguns anos atrás, em um dos nossos ensinamentos, que você vai ver esse fenômeno várias vezes. Vai ver muitas vezes isso. Na primeira vez que vimos isso foi na Itália. Centenas de pessoas viram também filmar.
E este é o mesmo sistema. Depois de aparecer a primeira vez, vários outros apareceram também. E a Força Aérea Italiana estava em busca deles e vendo o que era aquilo também na época. Nós vimos também no Brasil esse mesmo em outros lugares. Eles apareceram 3 vezes nos últimos anos para mim. Isso que vocês estão vendo são OVNIs, mas de uma diferente dimensão de força do que vocês conhecem. Então, se você sente ou pensa que já esteve no OVNI ou sonhou com isso, significa que você tem a força da estrutura que você pode ir até lá. Não importa se é sonho ou realidade. Agora entendemos o princípio, a parte da vida normal, se comunicar com outros membros da comunidade universal. Agora é normal como você vê uma pessoa, da mesma forma que você vê uma pessoa loira ou morena na rua. Essas interações vão ser muito normais, porque hoje temos esse conhecimento e essas interações vão ficar cada vez mais comuns. As I explained in the teaching, many, especially in Brazil, because we have to come understand your way of thinking and way you understand the work of the soul and the energies which goes with it. In the new technology which we are releasing, and many of people will participate in this from the 6th of June, now should be no fear of interacting with the other members of the universal community. In a way, for the first time, we have brought in the tools for you to see how many people around you are not really from this planet. We will see them as they go into the system, what they change to, what we will be, and what percentage of people around us are kind to us, they live with us, but they are not of us as a human race. And it becomes, as I said, you live in Brazil, you have the Chinese, you have the Arabs, you have God knows every other nationality. You go to shopping malls, you accept them because it's normality, because you go to their place. Now we extend this to universal community, and I'm sure in the near future we will see different, what I call living beings than looking like humans, that they don't need to hide anymore, they can show themselves as they are, and we accept it as we go to their places and we get accepted. You're a foreigner once you cross the borders of your limitation, be it a nation, a planet, or a galaxy. And you become home, and the others who come to your space, they become foreigners. So from now on, we were used to Chinese, blacks, the Indians, the Brazilians, and whatever in each other community. Now with this technology, with what we released, as they come to learn from the man of the earth, we'll see new creatures amongst us, that they are not ashamed, they won't hide anymore, as they've done for centuries amongst us. And this new system in Linz is the first step towards opening the universal community to man, where man sees the universal community in his own dimension. Would you like to translate? Yes. Então, como expliquei no ensinamento, muitos, especialmente no Brasil, porque temos que entender sua maneira de trabalhar, vocês entendem o trabalho da alma e energias que vão com isso. Na nova tecnologia estamos liberando muitas pessoas, e quando estamos liberando, muitas pessoas vão participar. Agora não vai ter mais o medo de interação com outros membros da comunidade universal. Agora trouxemos as ferramentas pela primeira vez para você ver que várias pessoas à sua volta não são deste planeta. Você vai ver como elas mudam e o que vão ser. As pessoas que vivem conosco não são da raça humana. Vocês vão ver várias delas. Como no Brasil, vocês têm uma grande mistura de pessoas, com chineses, árabes, africanos e assim por diante. Agora vamos estender isso para a comunidade universal. E tenho certeza que em breve vocês vão ver diferentes seres, parecendo como humanos, que não precisam mais se esconder,
e eles vão ser aceitos. Você é um estrangeiro uma vez que você cruza as fronteiras, seja de um país ou de uma galáxia. De agora em diante, estávamos acostumados, de agora em diante vamos ser todos um. E estávamos acostumados com chineses, árabes, brasileiros, e agora vamos ver novas criaturas entre nós. Eles não vão se esconder mais. Up to today, you're used to get into aircraft or a car or whatever to go from A to B. With learning the power of the inner energy within you, with the help of the new systems, you will learn that you do not need aircraft, you do not need spaceships to travel the span of the universe. And it's just learning how and learning the way you do it. And this changes a lot of things. The human race will change from now on because you got carried by different tools to get to a position. Now you use the soul to carry your physicality to different positions. And this is a knowledge which has been hidden from man. In a way, we are teaching you the way the Creator moves, and not the man has chosen. And these new equipment, systems, technologies is to introduce a physical man through a physical system to see the beauty of their souls, that the new way of transportation, the new way of interaction, a new way of knowledge seeking, a new way of creating the next generation with a dimension of physicality. That's all we are doing. That's why we ask you, get yourself to lens and learn it, develop it, and through the expansion of the soul, bring dimension of motion, transmutation, transportation, whatever you want, that mankind is not dependent on a physical body anymore. Be it the aircraft, be it the UFO, be it anything else. It gives you a freedom which man never knew. And this is the pinnacle of the teachings, where we enter a new phase of teachings. As we promised you, man is ready for that phase, and now the systems are there to bring that change. If you want to translate. Yes. Então você costumava ir de carro e com a ajuda de carro e de naves para um lugar para outro. E com a ajuda dos novos sistemas você vai aprender que não precisa mais de naves para viajar pelo universo. É apenas aprender como e a forma que você faz. E isso muda muita coisa. A raça humana vai mudar de agora em diante. Você usa agora a alma para te levar para diferentes posições. Esse era um conhecimento que estava escondido do homem. Agora você aprende a forma como o Criador se move. É assim que nós ensinamos, que nós fazemos. Agora introduzimos o sistema inicialmente físico para o homem ter contato com a alma. Mas agora nem mesmo a dimensão da fisicalidade é preciso, como acontece hoje em Lins. Por isso pedimos, Então, vocês têm que desenvolver isso. Por isso pedimos para virem a Lins, aprendam e desenvolvam. E através da expansão da alma, tragam conhecimento para a humanidade, não depender do corpo físico mais. E a gente dá assim uma liberdade que o homem nunca conheceu antes. Entramos numa nova fase dos ensinamentos, porque como prometemos, como falamos, o homem está pronto para isso. When you're in these systems and you learn how to use it, you'll find you become detached from a lot of things. And maybe you find a lot of other new answers to a lot of questions you had. As I explained to the American teaching side a few hours ago, a couple of hours ago, it's the responsibility of the Brazilians to make sure that the essence of the soul of your culture
is registered, is developed, and is stored within these new systems. If you cannot get to Linz in Austria from Brazil, sponsor a Brazilian who lives in Europe to come and bring that knowledge, the beauty of your culture, to be added to the totality of the systems which are getting developed. We are connecting by fields. We are not connecting by telephone lines. And we're storing that knowledge, that things for next few weeks, months, 2-3 months, that when we build a system, especially if it's for, let's say, for planetary system, for Earth system, for those who want to go with the physical way, it has the totality of knowledge of all races. And on the other system, which is for the elevation of the soul of the man, for man to travel its soul dimension, it has the understanding of the total soul of this planet. It's like you buy a new computer, you have to put all the data in it, that it can work, that it can get what you want out of it. We need this to be done by man, to put this data in. And then by physical interaction, by interaction of the fields, nothing else. And then we see how we develop, how we create a condition of peace, the knowledge, the freedom from killing and eating and the rest of it which comes. We need, especially the Brazilian, which you have a diversity of culture, to be in this, to come in and to, in a way, register the fingerprint of your culture. And if you cannot do it, sponsor a Brazilian to come and do it. 5 or 10 Brazilians that we cover collective knowledge of the what we call the culture. This is important. This is why we are going around asking you to come in, to join, to bring the knowledge and to add to it, that we can bring this new dimension to knowledge. In a way, when you go into a system, and if a Chinese has been in the system before you and your wish is to speak Chinese, because it's in its data bank, it's in the field, the strength of it, you'll speak Chinese with all the emotional understanding, the language. This is how it's going to be. We don't have a computer in this system. There is no computer in your brain. So we develop the same system. We need to pile up the information for the totality of human race to be able to live in a peaceful way and not taking advantage of each other. As simple as this. You cannot come to Austria, you cannot take that travel, sponsor someone to do it, to make sure we get the numbers we are looking for, that we get a full spectrum of understanding the what we call the soul of the humanity in it. Então, quando estiver nesses sistemas e aprender como usar, você pode ficar desapegado de muitas coisas e pode achar respostas para várias perguntas que você tinha. Como expliquei no ensinamento americano algumas horas atrás, é a responsabilidade dos brasileiros que a essência da alma de sua cultura esteja estocada e alocada nesses novos sistemas. Você tem que ter a marca digital da cultura. Se você não puder vir para Linz, patrocine um brasileiro que vive na Europa, por exemplo, para vir e trazer a beleza da sua cultura aos nossos sistemas. Estamos conectados por campos e não por linhas telefônicas. Quando montamos os sistemas, especialmente os para a Terra que nós temos aqui, para quem quer ir da forma física, a gente tem nesse sistema todo o conhecimento de todas as raças. No outro sistema, a gente tem o entendimento da alma deste planeta. É como você, por exemplo, quando você compra um computador novo e você precisa colocar todas as informações e os dados naquele computador. E precisamos agora do homem para colocar esses dados nesses sistemas agora. E aí vamos ver como isso se desenvolve. Onde agora, a partir desse momento, a gente consegue fazer isso, a gente termina com todo tipo de matança e o resto nesse planeta. Precisamos especialmente de um brasileiro para vir e registrar sua cultura aqui. E se você não puder fazer isso, patrocine alguém para vir.
Isto é importante, por isso fizemos isso, essas reuniões, um dos motivos, grandes motivos, para trazer esta nova dimensão. De certa forma, se um chinês entrar no sistema antes de você entrar e você tiver um desejo de falar chinês, você sai dali falando chinês, não só falando, mas com a emoção do falar o chinês e sentindo aquilo. Não precisa mais de computador. Desenvolvemos esse sistema agora. Então precisamos disso para a humanidade viver de forma pacífica e de forma igual. Isso é simples assim, é isso que trazemos. Então, se não puder vir, patrocine alguém para poder vir e deixar a marca da sua cultura aqui no sistema. Are there any other questions? Yes. Just one second. Então, deixa eu pegar aqui uma por escrito. Lembrando, quem quiser levantar a mão, só levantar aqui, a gente abre o microfone. Deixa eu só ler uma pergunta antes aqui que já tinha. So, I'll read a question here, Mr. Keshe, first in Portuguese, then in English. Se todos estamos conectados pelos campos da criação, conforme as almas forem sendo elevadas durante os testes de voo em Lins, poderemos sentir a elevação do planeta como um todo? So the question is, if we are all connected by the fields of creation, as souls are being elevated during the flight tests in Lins, can we feel the elevation of the whole planet as well? Yes, that's the whole plan. That's the whole plan. This is what is missing in the structure of the work of this planet. And this is part of what we set out to do. Então, o Sr. Keshe disse, sim, este é o plano como um todo. E é isso que faltava, na verdade, na estrutura deste planeta. E é parte do que montamos para fazer. Can I go to the next question? Yes, please. Então, a terceira pergunta é, pelo que entendi, os voluntários selecionados passarão por várias sessões nas unidades de voo. Poderia falar mais sobre isto? So next question, as I understand it, the select volunteers will go through several sessions in the flying units. Could you tell us more about this? There are no volunteers. There are no volunteers. It's you. You come in to do. There are no volunteers. It's the knowledge seekers, people around the world. We have already people who are not knowledge seekers. They know the technology is developed. They already asked us to join. They want to go in the system. We have people from Middle East, people from Central Europe who have known about the technology. They're not knowledge seekers. They know nothing about. They have asked to come in to test the flight, to add to the knowledge, to what we need. There are no volunteers. You come in as to test for yourself. You can fly these systems the first time you get in it. If you understood, and if you match with the system is like we prepare the body of the man, the soul of the man, to go into the system. And when you come out of the system, we do the reverse of it. The procedure is, when you get today for the first time in the American teaching, one of the knowledge seekers who's been through the first structure, he introduced himself. He explained how he felt when he went into the first, what we call seat number 1, or the physical structure, how it feels to go. This is not that we are going to do it for the first time. We have tested the system. Knowledge seekers around the world have traveled to Linz by private invitations to test different aspects of the system before we launch it on the 6th of June.
There are no volunteers. It's you who volunteer to be there to add to the knowledge. Would you like to translate? Yes. Então, o Sr. Keshe disse, não são voluntários. É você que vem para fazer o processo. Não são voluntários, são buscadores de conhecimento e pessoas que também não são buscadores de conhecimento que estão vindo. Essas pessoas querem entrar no sistema. Temos pessoas de vários pontos da Europa, do mundo inteiro, que nem são buscadores de conhecimento. Eles pediram para vir e testarem para adicionar o conhecimento. Não tem voluntários. Você vem para testar. Você pode voar nesses sistemas na primeira vez que entrar neles, se você combinar com o sistema. O sistema é como nós preparamos o corpo do homem e quando você sai do sistema fazemos o inverso. O que temos hoje pela primeira vez, o que tivemos hoje pela primeira vez foi no ensinamento americano algumas horas atrás, um dos buscadores de conhecimento falou como ele se sentiu quando entrou no sistema. E não é que vamos fazer isso pela primeira vez, buscadores do mundo inteiro já testaram esse sistema, já vieram para testar esse sistema daqui em Lins, em vários aspectos dos sistemas também, e isso a gente fez antes de lançarmos no dia 6 de junho. Então não tem voluntários, são pessoas que estão vindo e estão experimentando. We have had people who with cancer has gone through these systems. They've traveled around the world to be, and we've seen pieces of cancer rejected by the body, literally collected. We've seen people who come with depression, who've been through the system, and we've seen how they walk out. We've seen people who have different conditions and disabilities, and they walk out like a perfect man. But we had out, because we had to do this to see if something goes wrong with you in a deep spirit travel, if you use a physical system, how the system can change the condition. What happens if you're hungry? How the system can feed you, that you never become hungry. We've done a lot of tests. And this new unit is a combination of the physical state and the soul of the man. You decide if you take the system for a flight to the moon, or you take your soul to the moon and come back. One will take you 10 minutes, one will be instantaneous. And you come back and you tell us how you looked, how your feature changed to fit into the environment of the moon or Mars or somewhere else. And as many knowledge seekers tell me, oh, we come back and we've seen this and that. We have nothing to reject it. And then you'll find out many people who wanted to go, for example, to the moon, will come back and report how they've seen themselves, and they all look the same. It's the change in the knowledge. Up to now, we use the matter and whatever. Now we use the fields of the universe to travel with the dimension of the soul and give the physicality to it, if you like. The game has changed. And the number of knowledge seekers in past 2 years have been with us and gone through it. That we perfect the system. Would you like to translate? Então, continuando o que o Sr. Keshe está falando aqui, ele falou, complementando, temos pessoas com câncer que já entraram nesses sistemas e vimos pedaços do câncer sendo rejeitados pelo corpo, saindo do corpo. Vimos pessoas com depressão saindo desses sistemas totalmente diferentes. Pessoas com diferentes condições andando normalmente depois fora dos sistemas. Tínhamos que fazer isso. Tínhamos que testar tudo isso. Se você usa sistema físico, por exemplo, uma viagem espacial, tem que saber como o sistema muda a condição, como o sistema te alimenta para você não ter fome. Então fizemos vários testes. Você decide se quer levar sua alma para a Lua ou ir fisicamente. Com um você demora 10 minutos, com o outro é instantâneo. E você nos conta depois, como alguns já nos contaram. Alguns voltaram e falaram que viram várias coisas. É a mudança no conhecimento. Antes usávamos a matéria, agora usamos os campos do universo. O jogo mudou.
E vários buscadores de conhecimento nos últimos 2 anos já passaram por isso. Okay, we have Ana with the hand raised here. Ana, pode falar, seu microfone está ativo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Mr. Keshe. Rafael, por favor, pergunte para o Dr. Keshe se essas sessões que estão havendo agora em Lins, né? Inicialmente para 10, depois 20 pessoas, se vão se estender durante um longo tempo, se vamos continuar, enfim, antes que em algum outro lugar também venham essas unidades. Mas se aí em Lins, da forma como está sendo feito agora, ele está pedindo que as pessoas vão até completar o quadro das culturas, né? Se isso vai continuar para que a gente que está do outro lado do mundo possa se inscrever e talvez ter chance de ir. Nós do Brasil, da América Latina, enfim, que estamos longe, né? Afinal, a coisa é na Áustria. Obrigada, Rafael. É essa a pergunta. Okay, obrigado. So Anna is asking about the sessions now in Linz that are open for the public. She's asking for how long we will have these open sessions for people to go to Linz and participate. For next 3 to 6 months. Every day we are booking 10 at the moment, and then we increase it to 20 people a day. Então, o que o senhor Keshe disse vai ficar pelo menos 3 a 6 meses, pelo menos, né? E ele falou que está agora agendando 10 pessoas por dia e vai aumentar depois para 20 pessoas por dia utilizando. Muito obrigada pela resposta. So, thank you very much for your answer. This is an ongoing development. You remember when we brought you the magraphs, when we showed you the GANs production? Now we are in a phase of teaching space travel. This is what we came here for. This is why we established the Keshe Foundation, to free man from the shackle of this planet, and now we are there. The new system has no wall, as we said before. You learn to walk with or to travel with no restrictions of limitation. And this is why you will see, you will feel, and you will develop the next steps, and in a way for you to be. This is the first steps for new knowledge to be released. As we said, we started releasing new knowledges in past 2 or 3 months. This is the first step. Now we give you the tool. You will feel new emotions. You will feel new understanding. You experience a need for new knowledge will come up. It's like you want to go to America and you want to learn English from Brazil. Now you go through this system to learn the language of the universe. It's not just learning English and French anymore. It's learning how people in the universe speak, and you have to go through the structure to understand it. Some of you who might be able to do it in the steps to come is a different matter. As we always say, knowledge is not exclusivity of the Keshe Foundation. We are here just tools to allow those who can't to do it, that they learn to do it. Ok. E o senhor Keshe estava falando, complementando, né? Isso é um trabalho em desenvolvimento. Lembra quando mostramos os magraves e os GANs? Então agora estamos mostrando as viagens espaciais. É para isso que viemos aqui. Para tirar as algemas da humanidade neste planeta. Você viaja agora sem limitações, até mesmo da fisicalidade. Você vai sentir e desenvolver os próximos passos. Estes são os próximos passos para liberar novo conhecimento. Agora nós damos as ferramentas para vocês. Vocês sentem novas emoções e entendimento. Vocês experimentam uma necessidade para o novo conhecimento. E é como você quer aprender uma língua nova, agora você aprende a língua do universo. Você aprende como se comunicar. Alguns vão conseguir fazer isso. Como sempre disse, conhecimento não é exclusividade da Fundação Keshe. Somos apenas a ferramenta para isso.
Ok. Então, mais uma... Let me see in the chat here. Lembrando, né, quem tiver perguntas, levantar a mão. Eu vou ler mais uma pergunta, depois eu passo para quem estiver com a mão levantada aqui. So I'll read one more question here, and then we go for a person who have a hand raised. Então, a próxima pergunta é: quanto ao voo material da unidade, meu entendimento foi que dependeria da assinatura do Tratado 5+1, em razão das restrições ao uso de determinados elementos. Ainda veremos este voo ocorrer em algum momento, ou o senhor acredita que com a elevação das almas isto não será mais necessário? So, as for the flight of the unit with the physical structure, my understanding was that it would depend on the signing of the 5+1 treaty, due to the restrictions on the use of certain elements. Will we still see this flight occur at some point, or do you believe that with the elevation of the souls, this will no longer be necessary? No, we still provide both systems. Both the flight system with the enhancement unit and the new, what we call plasma enhancement units, will be done simultaneously. Man has the choice to choose. Então, o que o Sr. Keshe disse foi que ainda damos ambos os sistemas, né? Tanto o sistema de voo físico quanto o novo de plasma. Ele vai ser feito simultaneamente. E o homem tem a escolha agora. You got to understand that some of you need the system for wellness. Some of you need the system for producing material. Some of you need the system for transportation. Some of you need the system for other application. And not all of you want to fly with the system. So we still develop, or we have developed those parts that the collection of it has made the system which we have today. Some of you don't like to get on the bike. You want to go in a car. So we provide the car. Some of you would like to travel with the strength of... Man has to have the totality of the knowledge for him to decide. And that's the teaching of the Keshe Foundation. We don't say who can, who cannot. You decide. I want to go with the donkey. I want to go with the spaceship. I want to travel with damage on my soul. Now you have that freedom. And these systems provide that freedom. And the technology you have never seen, never been shown, never been seen. And we keep it in that position till we feel safe with our, what I call men of blood, those who want to kill. Então, o Sr. Keshe disse foi... Ainda damos, isso eu já falei, né? Que ainda damos ambos os sistemas, sistema de voo e novo sistema de plasma. E você precisa entender que alguns precisam do sistema para bem-estar, outros para produzir materiais, outros para transporte, e nem todos vocês querem voar com o sistema. Então ainda desenvolvemos estas partes que a coleção faz o sistema que temos hoje. Alguns de vocês não gostam da bicicleta, então vão de carro. O homem tem que ter a totalidade do conhecimento para você decidir o que fazer. Agora você tem essa liberdade e esses sistemas provêm isso. É uma tecnologia nunca vista antes e mantemos nesta posição até nos sentimos seguros com relação a alguns homens. Okay, have some hand raised here. Então, temos a mão levantada do Alexandre. Só peço por gentileza tentar ser o mais claro e sucinto possível com as perguntas, tá ok? Alexandre, por favor, pode falar. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mr. Keshe. Boa noite a todos. Muito obrigado por senhor estar aqui com a gente. Não vi a hora, o momento que isso viesse a acontecer. Mr. Keshe, a minha pergunta é relacionada ao 5+1 e gostaria um pouquinho mais de informação a respeito. Essa tecnologia, o pouco que eu acabei de ouvir aqui, é muito incrível, impressionante, indescritível.
E eu imagino o seguinte, o interesse dos negociadores do 5+1, o que o senhor está realmente oferecendo, o que eles querem, e eles conseguem ter a credibilidade em tudo que está sendo mostrado, e o que, como eu falei, esse oferecido seria para em prol da paz, alimentação, energia, e se pudesse, eu queria saber quem são os 5+1 que eu desconheço também. Obrigado, Rafael. Obrigado, Sr. Mr. Keshe. Okay, so the question from Alexandre is, first of all, thank you very much, Mr. Keshe, for being here with us. We were waiting a long time for this, for your presence here with us. And Mr. Keshe, my question is about the 5+1. What's going on there? And this technology is so amazing, as I was hearing from you here today. And I imagine what will be the interest of the negotiators in the 5+1. What you are offering, and what do they want for you? The situation with 5+1 is negotiations are still going on in Vienna. But as I said in the teachings, we set out to build factories to clean up the CO2. We set up things to sort out the other problems. We set up systems to fly. And we got involved, actually not involved, we started this 5+1 with Obama in 2012, on the 15th of November 2012, in the meeting between Keshe Foundation and the American government officials. We come to one conclusion. We can carry on cleaning up the mess and spend so much energy of the Keshe Foundation on it, what man has done in thousands of years or hundreds of years and everything else. Or we have decided that we delivered such a rapid technologies that these things don't become part of the concern and they get sorted out by themselves. When I teach you how to travel with the soul, when you learn how to travel with the systems that don't burn any fuel, and we started mass production of it, then in 5 years, 10 years time, CO2 is not a concern. Why should we set up systems to clean up CO2? Maybe we have to do because we have to show they can do. But why should we get involved in technology of weapon technology or nuclear, where we bring a new technology far that it makes nuclear relevant? And Keshe Foundation, we have decided to go that way from now on. We've seen how, as I said, in past 24 hours, since we announced the enhancement unit, Iranian government has released a video to show they have such a military capabilities, underground capabilities that nobody knows, and they have developed something. Why didn't they do it the day before or last week or whatever? Because now they realize all these technologies have become irrelevant. And it's no use fighting anymore what we've done wrong. We introduce now so rapidly, especially from 6th of June, these new technologies, this new technology of the space, knowledge of space, that makes whatever mankind has done to himself, 5+1, CO2, and the rest of it, totally irrelevant. When you from Brazil can go and sit in the Oval Office in the White House and ask the American president, you tell me why you start war. You walk into Washington, to Moscow, to Kremlin, and sit in front of Mr. Putin and say, what is hell going on with you doing these wars? And 50, 100 of you have this capability and appear in the Oval Office or in Kremlin.
there is no more limitation. And this is the beauty of this technology. The world leaders cannot hide behind the walls of the White House and Kremlin. They will know the change has come. If you are so sincere to change, I cannot handle the Iranian leadership because they jump from one thing to another. Every time we agree on something, they jump into something else. So I wasted 12 years with them. And now I warned the Iranians yesterday in the teaching, and we introduce a new technology that makes all this 5+1 irrelevant. Both sides cheat. Americans cheat, Iranians cheat. Germans cheat, the Russians cheat. And 5+1 has become a dining club for them to spend time here. I've been there, I've been with them. And with the introduction of the new system, it becomes irrelevant. Iran nuclear capability is like you giving a match to your child to play in the house. It's irrelevant. With the new technology, we make it irrelevant. Because we didn't fight. We needed time to educate a lot of you and then develop and allow our scientists to develop the new technologies that nuclear has become irrelevant. So let them fight the 5+1. Let them fight in Ukraine. Let them create enough CO2s to do whatever they like. When these systems, which now for the first time are shown, you will see, become applicable, why should we waste time on what is the past? We develop new and more advanced technologies that CO2 in 5 years' time doesn't exist because nobody uses cars anymore. When you can use your soul to go from Brasilia to Washington in 1 or 2 seconds without any burning and paying anybody for it, are you going to use get a jet plane and spend your time 10 hours in the airports and they say you're a foreigner? Now we teach you that freedom and the knowledge which gives you the freedom. 5+1 was a good testing ground for us. A lot of things we learned from it. But now we introduce a new technology that what they are fighting for, who has a nuclear power, becomes totally irrelevant. If you understand what this technology can do, you can go within the center of an atom, if you wish. And you can do a lot of other things with this technology that makes any possibility of nuclear technology totally irrelevant. When you come into LINS, you go into the system. It's a very open system. You see things you've never seen before. There is no running, rotating reactors anymore. This is obsolete. That was man's job. You were the four-wheelers and then we made it to a ball-wheelers. Now we create fields the same as your brain does, the same as your galaxy does. It's a unique system. And we are mass producing it. So instead of wasting time on these, what I call nonsenses with the world leaders who just were after their own benefit, now we introduce technology that makes them irrelevant. Now we are introducing, we have introduced, it's there. Make your way to LINS and take back to connect Brazil to what we call one central point of position. It's your responsibility, it's your duty. That's why you became knowledge seekers. Now seek the way and just take it back to Brazil and change the position. Would you like to translate? Yes. E, bom, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Bom, as negociações ainda acontecem em Viena, mas como eu disse nos ensinamentos,
Nós montamos as fábricas para limpar CO2 e para resolver vários outros problemas no planeta. Começamos com o 5+1 com Obama, lá em 2012, no dia 15 de novembro, em uma reunião entre a Fundação Keshe e os oficiais americanos na época. Chegamos a uma conclusão. Podemos prosseguir limpando a bagunça do homem ou decidimos integrar tais tecnologias para que isso se resolva por si só. Quando você aprende a viajar sem combustível e começa a produção em massa, depois de um tempo o CO2 já não é mais um problema, você não está mais usando combustível. Por que devemos nos envolver com tecnologia de armas quando trazemos uma tecnologia que faz a tecnologia nuclear totalmente irrelevante? E de agora em diante, decidimos ir por este caminho. Desde que anunciamos as unidades, o governo iraniano rapidamente liberou vídeos da capacidade que eles têm com a tecnologia nuclear e de coisas escondidas que eles têm. Por que eles não fizeram isso antes, não liberaram isso antes? Porque agora eles perceberam que toda essa tecnologia se tornou irrelevante. Introduzimos agora tudo isso muito rapidamente, a partir do dia 6 de junho, e faz todas as tecnologias agora irrelevantes. Se você perguntar ao presidente por que começaram as... Você pode entrar nesse sistema e perguntar ao presidente por que eles começaram essas guerras. Você pode sentar com o senhor Putin e perguntar por que começou as guerras. Vocês têm esta capacidade hoje. Não tem mais limitação. Esta é a beleza da nova tecnologia. Os líderes não podem mais se esconder. Eles sabem que a mudança chegou. Eu não consigo mais lidar com o governo iraniano. Eles sempre estão mudando de posição e de opinião. Gastei 12 anos com eles e avisei a eles que anunciamos a tecnologia e que faz assim o 5+1 totalmente irrelevante. Todos mentiram no 5+1. E o 5+1 se tornou apenas um clube onde eles gastam o tempo ali. Mas com o novo sistema, isso tudo se torna irrelevante. Precisamos de tempo para educar vocês e deixar os cientistas desenvolverem a tecnologia para trazer a tecnologia. Então, deixe eles brigarem no 5+1. Com esta tecnologia, não precisamos mais usar outras tecnologias. Você pode ir de Brasília para Washington de forma instantânea, sem usar combustível, sem precisar ir para o aeroporto e perguntar de onde você é. Agora ensinamos o conhecimento que te dá esta liberdade. Aprendemos muito do 5+1, mas agora nós introduzimos a nova tecnologia que torna tudo isso muito irrelevante, tudo isso irrelevante. Se você entender o que esta tecnologia faz, você pode ir no centro de um átomo se desejar. Você pode fazer várias outras coisas que faz a tecnologia nuclear irrelevante. Quando você vier aqui em Lins, você verá coisas nunca vistas antes. Você não vai ver reatores dinâmicos ou outras coisas do tipo, como ensinamos a público. É através dos campos que a gente trabalha aqui, da mesma forma que o cérebro funciona. Esses sistemas são únicos. Agora, introduzimos essa nova tecnologia. Ela já está aqui, já é uma realidade. Então, venha para Lins e conecte o Brasil para ser um dos pontos centrais. É a sua responsabilidade e dever fazer isso. É por isso que vocês se tornaram buscadores de conhecimento. Essa é a responsabilidade e dever de vocês. Venham e façam essa mudança. Okay. Temos mais perguntas aqui, que é do... Temos a Cláudia. Deixa a Cláudia falar. Pode falar, Cláudia. Ai. Oi, Cláudia. Ai, desculpa, eu achei que eu não estava falando. Hello, Mr. Keshe. It's a pleasure to talk to you again. My question is, if we turn on the three machines in Tehran, Arizona, and Lins together, the demographic position of the planet will change in relation to the solar system, or like a magnet? No. Oh, okay. There is something very important that we have explained in some private teachings. If you have not understood up to now, or maybe you haven't been around the foundation long enough, or the knowledge seekers could not, understand the separation, Keshe Foundation teaching has been in different levels of plasmatic fields. And each one has been taught during its time. A lot of people said, oh, you jumped from one thing to another, and I stood there and I laughed.
that you don't understand what is going on. Go back to the very beginning of the Keshe Foundation teachings. Before we introduced the Ganses, in those systems, we introduced nuclear power dynamic systems. Then we introduced the Ganses, which we brought another dimension of the magnetic field. And then we brought in the magravs, and now with a new technology which we release, we're bringing in the universal field. This is exactly how the Earth works. The first reactors, nuclear, are for space travel, for motion. The knowledge of Ganses is for life of the man on this planet. We introduce magravs for absorption of the fields of the universe to create powers, to create motion in the dimension of all fields. And the new system is the fields at the strength of the soul of the man. And most of the knowledge seekers have not understood this. Earth has gravity and magnetic field and rotates around the sun and rotates around itself. That is our nuclear technology, dynamic nuclear technology, which we've shown what was developed in Iran. That's a different structure of fields. The magravs is for life. What you call the Ganses are for life. How life created. They've got nothing to do with the gravity of the Earth and how it moves, even though it's another level of magnetic field interaction. The magrav system is how the fields in the universe move and how we can move it, create motion in it. And the new system is amalgamation of the energy fields of the universe for the soul of the man, which is the plasmas in condition as one universe to move, to create condition, interaction without anything else. This is what you have to understand. And this is what has not been understood by knowledge seekers at all, zero. First line of first 5 or 10 years of teaching, reactors, space reactors, nuclear space reactors, defense technology is for physical motion, for creating fields, for defense, for security. Ganses are for life, magnetic field levels. The other one is for interactional creation of field of the universe to create power and motion. If you know how to interact the magrav system together, and the new science is in the science at the level of the soul of the man. And if you look at the Earth, it does it all together. It rotates, it creates life, it creates motion within the field of the universe as part of its work. And then you have the soul of the man, which allows the Ganses to create life. And none of the knowledge seekers have understood this up to now, and there is no way we can get it into your head. Horses for courses. Thank you very much. You can translate. Então, a pergunta da Cláudia foi a seguinte, ela perguntou, se ligarmos as 3 unidades juntas, a posição magrav, ela muda em relação ao sistema solar? As 3 unidades do sistema de voo. Né? O Sr. Keshe falou bem rápido, foi não. Tem algo muito importante que explicamos nos ensinos privados. Se você não entendeu até agora, não esteve há muito tempo conosco, ou os buscadores de conhecimento não entenderam, na verdade, a separação que acontece. Os ensinamentos estão em diferentes níveis de campos plasmáticos, vamos dizer assim. Cada um foi ensinado no seu momento. Alguns falam que eu pulei de um para o outro, mas você não entendeu.
Volte para o início dos ensinamentos, antes de introduzirmos os ganhos. Lá, introduzimos sistemas de reatores dinâmicos. E então, depois, introduzimos os ganhos, que trouxe outra dimensão de campos magnéticos. Então, trouxemos assim depois os magráveis. E agora, com a nova tecnologia, trazemos os campos universais. É assim que a Terra funciona. Os primeiros reatores que nós fizemos lá atrás, antes do GANs, era para movimento. Os GANs é para a vida do homem neste planeta. Os magráveis para absorver os campos do universo. E o novo sistema é na força da alma do homem. E muitos buscadores de conhecimento não entenderam isso. Os reatores do passado, lá do Irã, que a gente mostrou várias vezes, são diferentes. Os GANs são para a vida. Não tem nada a ver com a gravidade da Terra, os GANs, e como se move. Os sistemas magráveis é como os campos do universo se movem e como podemos criar movimentos neles. E os novos sistemas são a amalgamação dos sistemas juntos para criar condições sem ter uma estrutura física. Isso é o que você tem que entender Os buscadores de conhecimento não entenderam. Em 15 anos de ensinamento, zero entendeu, ninguém entendeu. Então, esses ensinamentos iniciais, reatores, é para segurança e defesa. Ganhos é para a vida. Uma grave para energia e movimento através de energia no universo. Se você olhar para a Terra, faz os três juntos. E é a simplicidade disso. Obrigado. So when we built the systems in Tehran, Austria, or Arizona, is for connecting the fields on the life level, the GANs level of the man. And it will not have nothing to do with the work of the Earth, how it'll move and where it'll go. It will not touch the solar system because this is at a different strength, which is at the strength of the life, not at the strength of the matter state, what we call rotation and motion. Ok, então o que o Sr. Keshe complementa, ele diz: quando montamos os sistemas em Linhas, Teherã e Arizona, esses três espaços juntos, é para o homem, na verdade, não tem nada a ver com a Terra e como se move. Você não toca o sistema solar porque está em uma força da vida, isso, uma força diferente e não de movimento e rotação. Ok, temos aqui o Cristiano, você quer fazer sua pergunta que emenda com essa? Let me explain something. The reason we're holding and we are not releasing the technology out of lens is because we saw how man did not understand the work of the magravs and how to use the ganses. And if you remember, we put blueprint teachings and tried to teach people how to use the magrav in health, how to use the magrav in, ganses in health and magravs in energy. And we saw what it may have and how it was abused. So this time we keep control of the technology in lens and we bring the man to understand. It's easier this way. We bring man to one place. We don't create a blueprint that this is what you do. And even they still are technology systems, they would not have a clue what is involved. We have made it so simple, but so complicated. If anybody offers you a flight system the same as Keshe Foundation, 99% guarantee you lose your life. In the dimensions of not understanding what the system is about. Not in a way it kills you. In a way you lose, you get lost in what we call nonsense, or what does not work, what would not be there. We deliberately this time, we don't run a blueprint, we don't teach, because we've seen how idiotically it has been used before. With magravs, with cancers, with the health teaching. And now we are solid, we control it, and we bring it to you. This is why we keep on telling you, get yourself to lens, and then you understand why when you left it. Listen to the American teaching of tonight in this section. I hope they're separated. When one of the knowledge seekers speaks his experience being in one of the first of these vision units, or what we call the enhancement vision units, the first version or second version.
You feel it in your heart, you feel it in your soul and in your body. Never been done before. This technology never existed, and we are not passing it on for others to abuse. You can translate. Yes. Então, o Sr. Keshe complementa, ele fala, deixa-me falar uma coisa para vocês. O porquê não liberamos a tecnologia e só deixamos em links é porque o homem não aprendeu como usar uma grave, nem uma grave. Ensinamos muito e fizemos blueprint, fizemos aulas específicas e vimos a bagunça e como foi abusado o conhecimento. Então, desta vez, mantemos o controle da tecnologia em links. Não criamos mais blueprints. E mesmo que roubem a tecnologia, eles não têm ideia do que está envolvido. Fizemos tudo muito simples, mas muito complicado ao mesmo tempo. Se alguém oferecer algum sistema de voo para vocês, como o da Fundação Keshe, você aceitar, você perde sua vida. Perde na dimensão que você vai se perder em coisas sem sentido, não de morte em si. Não tem nada ali, não vai ter. Não liberamos mais porque vimos como foi usado de forma idiota antes. Por isso mantemos o controle e pedimos para você virar links. Ouça o ensinamento americano de algumas horas atrás, que um buscador de conhecimento fala da experiência dele dentro da unidade. Você sente na alma e no corpo. Esta tecnologia nunca foi liberada e nunca existiu antes aqui. E não vamos deixar outros abusarem dela. Cristiano, quer falar agora? Ok. Obrigado. Boa noite, Sr. Keshe, e a todos presentes. Sr. Keshe, no KSW 357, o senhor fez esse desenho aqui, que foi no KSW do dia 3/12/2020. E o senhor fala lá que os buscadores criaram as formações estelar, né, com reatores dinâmicos para manifestar os campos. Depois o senhor fala que o trabalho dos buscadores é entender a criação dos campos, a absorção dos campos, a separação e divisão dos campos através do uso da intenção dos campos da alma da fisicalidade e da alma do homem. Seria esse o processo da unidade de aprimoramento sem dimensão que o senhor citou no início desse encontro? Muito obrigado, Sr. Keshe. So Christian is saying, good evening, Mr. Keshe and all that are present here in the workshop number 357. And you said that the knowledge seekers created a star formation with dynamic reactors to manifest the fields. Then after that, you said that the work of the knowledge seekers is to understand the creation of the fields, absorption of the fields, separation and division of the fields, through the use of the intention of the fields of the soul of the physicality and the soul of the man, as you can see here in this picture that Christian is showing. So this will be the process of the new enhancement unit without dimension. Thank you very much. É que ele citou também aquele vídeo da bolinha girando em volta de um centro imaginário, né? E ele falou que aquele centro imaginário tem que ser a alma do homem. Aí ele poderia, por favor, falar um pouco mais sobre isso? Obrigado. And also connect with this question that you connect the system with the other system that to show the ball going around imaginary center. So if you would like to, if you could speak more further about this, thank you very much. In the new system, we don't have such a thing, such a dynamic systems. And in the new system, we have dynamic fields, which are created very much like the life of the man. And this is the beauty of it. The earth rotates to create dynamic fields, that the variation dynamic fields creates life in interaction with other fields. That's its life. But you as a man, you don't continuously rotate. You create fields, you create life, but you walk a straight line. So this is what has not been understood. And this is what we keep on telling you,
using the fields of the universe, because you don't need to rotate them to work with them. And this is a breakthrough in the science. And this way you create fields beyond imagination, beyond understanding, beyond anything we knew as a science of matter state. And that's the difference. And I keep on saying for months and months and years, look at the field. And you keep on making dynamic systems, you keep on making magraphs, you keep on doing other things. But you'll come into, those of you who come into LINS, you see the system. There is no motion, there is no revolution like a body of the man. But has intelligence, it lives, it creates a soul. And it functions and creates what it needs to do. We do not need to be planetary system to move. Man moves a straight line, straight body. It doesn't rotate around. So planetary system choose different ways of life and motion. Man chooses different type of life and motion. And now we understand the difference, and we can do much more than what you see in the dynamic structure of the universe. Now we work the way the creation works. Interaction of the fields, not motion of the fields, which is two different ways. Would you like to translate? Yes. Então, respondendo a pergunta do Cristiano, nos novos sistemas não temos isso. Temos campos dinâmicos que são criados como a vida do homem. Esta é a beleza disso. A Terra, ela faz uma rotação, ela roda para criar campos dinâmicos e que cria vida e interação de campos. Mas você, como homem, não roda constantemente. Você cria campos e orquestra a vida da mesma forma. Isto é o que não foi entendido. Por isso, continuamos dizendo a você, use os campos, pois você não precisa rodar. E este é o marco da ciência. E desta forma, criamos coisas que vão além da imaginação. E esta é a diferença. E eu continuo falando por anos para vocês, olhe para os campos e vocês ainda assim continuam fazendo magraves e reatores dinâmicos. Quando vierem em LINS, vocês verão que não tem sistema de rotação aqui, é como o corpo do homem. Não precisa ser um planeta para rodar, o homem não roda. Cada um escolhe uma forma de fazer o processo e agora entendemos isso e mostramos a forma do universo. Trabalhamos como o universo funciona, com interação de campos e não movimento de campos. São duas coisas bem diferentes. If you excuse me, I have to go. I have to do something very important. Okay. Thank you very much for inviting me, and thank you very much for responding to our request for the meeting of today. Please find a way to make your way to Austria as fast as you can. Find a way, if you can't, to sponsor other Brazilians or other nations to participate. Pay for them, that they can do it, they can join it, and then we can collect this data that was essential for us to be done what I call the human way. They sponsor other Brazilians who are in Europe. They sponsor Africans, because it's time for, doesn't matter what you do, sponsor anyone you think you want the culture to be added to the site, that we can do this job as fast as possible to complete. And then we'll enter the next cycle where new technology will be totally take over the present time, what we have up to now. And thank you very much for having me here. Okay, thank you very much, Mr. Keshe, for being here with us once again. Thank you for everything. E bom que o Sr. Keshe ele falou que ele vai precisar sair, porque ele precisa fazer uma coisa bem importante agora, mas ele agradece pelo convite aqui. E ele fala, a mensagem final do Sr. Keshe é a seguinte: por favor, venha à Áustria o mais rápido possível. Patrocine algum brasileiro que vive na Europa para vir.
para se juntarem a nós e para ser feito da forma, como a gente fala, humana. Patrocine brasileiros na Europa ou africanos, para podermos adicionar a cultura. Queremos fazer esse trabalho o mais rápido possível para ser completo. E assim que completo, então essa nova tecnologia assume e todos a todos ficam obsoletas. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez. Thank you, Mr. Keshe, once again. E, bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Lembrando que existe a grande possibilidade do Sr. Keshe estar na sexta-feira com a gente também, então vocês podem estar deixando sua pergunta para sexta, né, se o Sr. Keshe vier. E também para quinta-feira, claro, como a gente tem nosso ensinamento sempre. So, as I was saying here, thank you very much, everybody, for your presence here with us, for this special intention, and for the special teaching of Mr. Keshe. And also we have just remind that we have the Thursday teaching with Mr. Keshe. If you have any questions that was not answered, please take this to Thursday. And also we have Friday teaching that have the great possibility that Mr. Keshe be with us again, so we can make more questions to Mr. Keshe if something's left. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença e a gente vai se falando nos grupos. A gente se vê na próxima. Lembrando que a gente fez a nossa intenção agora mais cedo. Então a nossa próxima intenção vai ser amanhã, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Espero que vocês possam estar com a gente amanhã no nosso grupo do Telegram. Lembrando também que a gente tem nossa intenção na quarta-feira, às 13 horas, horário de Brasília. So I'd just like to invite everybody that we have also our daily intention. Tomorrow we have our intention at 2 a.m. Central European Summer Time, as we do every day here in the Brazilian community. Everybody's welcome to join us. This happened in our Telegram group, Keshe Brasil Nova Team. And also we have on Wednesday also, the intention in our group on Telegram. That's a little bit earlier. It's 6 p.m. Central European Summer Time, as it was requested by Mr. Keshe. So all of you are welcome to join us. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Se você gostaria de passar algum vídeo final, Cristiano, se quiser. Ou da unidade. Lembrando que o ensino de hoje vai estar gravado no nosso canal do YouTube, Keshe Brasil Tecnologia do Plágio, ok? So just remind everybody, this teaching of today is recorded in our YouTube channel, Keshe Brasil Tecnologia do Plágio, okay? So you have access to all that Mr. Keshe shared here with us in our YouTube channel, okay? A Dariana acabou de postar o link aqui no chat para vocês do Zoom. Se puder postar também no Telegram, eu agradeço, Dariane. So Dariane just put here the link for this teaching here that happened today in the chat of the Zoom, so all of you can listen again. Thank you very much, everybody. Então, obrigado, pessoal.